वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। संस्कृत ज्ञान गंगायां रममाणेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः सादरं नमः। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, मया च सह अस्ति ऋचा। अहमपि सश्रद्धं नौमि सर्वान् सुहृद दर्शकान्। वार्तावल्याः एतस्मिन् नवे अंके भवतां समेषां हार्दं स्वागतमस्तु। प्रिय दर्शकाः, उत्सवप्रिये अस्मदीये भारतदेशे अनेके उत्सवाः आचर्यन्ते। तेषु अन्यतमः अस्ति होलिकोत्सवः। आम्, अस्माकं भारतम् अस्ति एव उत्सवानां देशः। प्रतिवर्षं फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा तिथौ उत्सवः एषः अनुष्ठीयते। एतस्मिन्नेव क्रमे विभिन्न वर्णयुतम् अस्मत् कार्यक्रमं तावत् अग्रे नयामः। सर्वादौ प्रस्तूयते सुभाषितम् एतत्। दारिद्र्यनाशनं दानम् शीलं दुर्गतिनाशनम् अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान से दरिद्रता का और शील या सच्चरित्रता से दुखों का नाश होता है। इसी तरह बुद्धिमत्ता से अज्ञान का तथा सद्विचारों पर दृढ़ रहने से भय का नाश हो जाता है। Poverty is destroyed by charity and sorrows are destroyed by modesty or good character. Similarly, ignorance is destroyed by wisdom and fear is destroyed by being firm on good thoughts. सत्यम उदीरितमत्र जीवने सद्विचाराणां प्रवाहः सदैव भवेदिति। प्रवाहमये एतस्मिन् वातावरणे अधुना क्रमः अस्ति प्रवाही वार्तानाम्। तर्हि जानीमः एतस्य सप्ताहस्य मुख्यं घटनाजातम् अत्र। त्रिपुरा मेघालय विधानसभार्थं सम्पन्नेषु निर्वाचनेषु भाजपा संयुत्या पुनः विजयः प्राप्तः। मेघालय विधानसभायां तावत् न केनापि दलेन स्पष्टं बहुमतमधिगतम्। एनपीपी इत्येतत् दलं तत्र बृहद्दलरूपेण सम्मुखमायातम्। पूर्वोत्तरराज्ययोः दलस्य विजयकारकं मोदी प्रशासनस्य नीतिबलम् इति भाजपा दलेन प्रतिपादितम्। मेघालय त्रिपुरा नागालैंड विधानसभा निर्वाचन परिणामानाम् उद्घोषणानन्तरं दिल्लीस्थे भाजपा मुख्यालये विजयोत्सवपरः उत्साहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्षः जेपी नड्डा, अमित शाह अथ भाजपा दलस्य वरिष्ठाः नेतारः तत्र प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा कथितम् अधुना नास्ति पूर्वोत्तरवर्ति क्षेत्रं दिल्लीतः दूरं न च तावत् हृदः दूरं। नवयुगारम्भकालः नूतनेतिहासरचनाकालः अस्ति अयम् इति। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य अध्यक्षतायां क्वाड इत्येतत् सदस्यदेशानां विदेशमन्त्रिणां मन्त्रणा नवदिल्ल्यां सम्पन्ना। संयुक्तराज्य अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया देशानां विदेशमन्त्रिणः सहभागितां समाचरितवन्तः। अत्र उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिस्थायित्व सम्पन्नतायै सदस्यदेशानां प्रतिबद्धता प्रकटितं गता। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना जियोर्जिया मेलोनी इत्येषा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं महत्वपूर्ण विषयेषु द्विपक्षपरां मन्त्रणां समाचरितवती। भारते टेली सहभागितायै सामरिक सहभागितायाः उत्तरदायित्वप्रदानाय स्टार्टअप ब्रिज इत्येतस्य स्थापनायाः आर्थिक सम्बन्ध सुदृढीकरणाय च निर्णयः गृहीतः गतः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु भोपाले 7मम् अन्ताराष्ट्रिय धर्म सम्मेलनं समुद्घाटितवती। नवयुगे मानववाद सिद्धान्तः इत्यत्र केन्द्रिते सम्मेलने 15 देशानां प्रतिनिधिमण्डलम् अथ 6 देशानां संस्कृतिमन्त्रिणः सम्मिलिताः भवन्ति। भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा कर्णाटकस्य चामराजनगरे विजय संकल्प रथयात्रायाः शुभारम्भं कृतवान्। भाजपा दलाध्यक्षः मृदङ्गवादनेन सपताका प्रदर्शनं रथं प्रैषयत्। एतस्मिन् अवसरे कर्णाटकस्य वरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। निर्वाचनायुक्त नियुक्तौ उच्चतम न्यायालयेन निर्णयः श्रावितः। निर्वाचनायोग नियुक्तिः प्रधानमन्त्रिणः लोकसभायां विपक्षनेतुः भारतीय मुख्य न्यायाधीशस्य च समितेः परामर्शपुरस्सरं करिष्यते। न्यायालयेन उक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं समेकितराशिद्वारा निर्वाचनायोगस्य राशये पृथक् सचिवालय निर्माणाय च परिवर्तनं कुर्यात्। विश्वस्य दीर्घतम नदी महानौका एमवी गंगाविलास इति असमस्य डिब्रूगढ़े स्वयात्रा समापनम् अकरोत्। केन्द्रीय मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः गंगाविलासासीन पर्यटकानां स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री मोदी जनवरी मासिके 13 दिनाङ्के वाराणसीतः एतां प्रवर्तितवान् आसीत्। वसन्तोत्सवम् उपलक्ष्य भवतां जीवनम् उल्लासं किं वा काव्योल्लासमपि प्राप्नुयात् इति कामयामहे वयम्। प्रिय दर्शकाः, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं विशेषतः
तदीय काव्यसौष्ठव कारणातेव अधिकमिति प्रायोवादः। तर्हि चलामः काव्यावधानाधृतं कार्यक्रमं समीक्षितुम्। कुटिलालकसङ्कुलस्य शोभा कुटिलस्यापि रुजो काव्यपाठस्य एतद्दृश्यम् अस्ति अवधानस्य। अचिरम् एव दिल्ल्याम् AICTE सभागारे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अष्टावधानस्य आयोजनं कृतवान्। अष्टावधानं साहित्यावधानस्य एकः प्रभागः अस्ति, यः भारतस्य प्राक्तन ललितकलासु अन्यतमः। अवधान शब्दस्य अभिप्रायः भवति मनोयोगः। अवधाने एकः जनः पूर्णमनोयोगेन भिन्नस्थितिषु आशु काव्यरचनां करोति, एषः जनः अवधानी इति नाम्ना सम्बोध्यते। ये जनाः अवधानिनः समक्षं काव्यरचनायाः कृते समाह्वानरूपेण भिन्न भिन्न स्थितिः उत्पादयन्ति, ते प्रच्छकाः कथ्यन्ते। यस्मिन् अवधाने अष्टौ प्रच्छकाः अवधानिनः समक्षम् उपस्थिताः भवन्ति, तत् अष्टावधानं कथ्यते। एतस्मिन् अष्टावधाने अवधानिनः पदम् अलङ्कृतवान् देशस्य मूर्धन्यः विद्वान् शतावधानी डॉक्टर R गणेशः। अवधानं नाम चित्तैकाग्रमिति कथ्यते। सर्वेष्वपि एकाग्रता अपेक्षिता, किञ्च एकाग्रता रञ्जनीय सृष्ट्या परिसमाप्यते चेत्, सभारञ्जनेन समाप्यते चेत् कला इति भवति। अष्टावधाने 4 चक्राणि भवन्ति। अवधानी प्रत्येकस्मिन् चक्रे एकस्य पादस्य रचनां करोति। 4 चक्राणाम् अनन्तरं सम्पूर्ण श्लोकस्य रचना भवति, यत् हि अन्ते अवधानी पूर्णं श्रावयति। कञ्चनालरसिकं स्ववाहनं मञ्जुलाक्षवटिकामिषेणया काव्यवाचन सम्बद्धः प्रच्छकः अवधानी समक्षं संस्कृत कविकृतम् एकं प्रसिद्धं पद्यं प्रस्तौति, यस्य अभिज्ञानम् अवधानी करोति। उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणा। संख्याबंध संबद्ध प्रच्छकः अवधानिनः समक्षं गणितीयानुप्रयोगाधृतानि आह्वानानि प्रस्तौति, येषां समाधानं सः काव्यरचनया सहैव करोति। अप्रस्तुत प्रसंग संबद्ध प्रच्छकः व्यंग्य हास्यादि माध्यमेन अवधानिनः ध्यानभग्नार्थं प्रयतते। एवमेव प्रच्छकाः अवधानिनः समक्षं व्यवधानानि आह्वानानि च उत्पादयन्ति, परम् अवधानी सावधानतया स्वबुद्धिकौशलेन काव्यरचनायाः लक्ष्यं प्राप्नोति। एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत विद्वांसः, संस्कृत छात्राः, अन्ये जनाः च उपस्थिताः अभवन्। संस्कृतं प्रति तरुणानां जनानाम् आकर्षणम् एतदेव अस्माकम् उद्देश्यमासीत्। अद्य संस्कृतं नाम केवलं भाषामात्रं न, अपि तु अन्य भाषाणामपि यत् सौष्ठवं तत् संस्कृते निहितमस्ति इति सोदाहरणं निदर्शनं अवधानिभिः दर्शितम्। पुञ्जितार्थ सुषमा सुमङ्गला। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। अत्र दिल्ल्याम् आयोजिते एतस्मिन् अष्टावधान कार्यक्रमे अस्माभिः दृष्टं यत् कथं धीमन्तः जनाः भिन्नस्थितिषु नूतन काव्यसर्जनेन आत्मनाम् अन्येषां च मनोरञ्जनं कुर्वन्ति। एषा अवधान परम्परा निश्चितरूपेण संस्कृतस्य समृद्धेः, प्राचीनतायाः, जीवत्स्वरूपस्य च प्रतीकत्वेन अस्ति। दृश्यांकनकारेण गोपालदासेन सह मुकुलः द्विवेदी, वार्तावली वृत्तं, DD न्यूज़। अहो तवेः कर्म काव्यम् इति अलङ्कृतं गतम् अत्र। काव्यं हि जीवने कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश द्वारा जीवने परिवर्तनं विदधति, सन्मार्गं प्रति च उन्मुखीकरोति। सत्यं, काव्यानुशीलनेन सन्मार्गस्य योगः वर्धते जीवने। प्रिय प्रेक्षकाः, मन्ये सूत्रधारः एषः नीतीशः सूयं प्रस्तोत्री कौशलं सम्पादयति। सत्यमभिहितं ऋचे, योगः कर्मसु कौशलं ननु।
योगकौशलम् एव सम्पादयन् अस्ति अस्मदीयः एतत् साप्ताहिकः प्रज्ञा प्रभागाय आहूतः अतिथिः स्वामी चिदानन्दगिरिवर्यः। पश्यामः तावत् किं ज्ञापयति योगादिविषये चिदानन्दगिरिवर्यः इति। Today we have with us Shri Swami Chidanand Giriji, the esteemed President and Spiritual Head of Yogda Satsang Society and Self-Realization Fellowship. Swamiji has dedicated his life in spreading the teachings of Paramhans Yoganandji. Swamiji, in normal times, it is easier to understand and follow the teachings of great gurus such as Paramhans Yogananda. But in the face of deadly pandemics like COVID, or for people living in war zones, it seems impossible to find relevance in divine teachings. What is your advice in such situations? Well, I have to confess to you, I find the question a little bit counter to what my experience has been, in this sense that not only with this recent pandemic and the war in Europe and Russia and the other great chaotic symptoms of unrest around the world, natural disasters and so on. Not only those, but going back years and decades, our experience has always been that difficult times are the times when people are most benefited and most energetically and enthusiastically seek out some sense of anchorage, some sense of security, some sense of being able to keep their feet on stable ground when all around them the world and in their personal lives is in such upheaval. So when you ask how is it relevant, I would really say that the teachings are more relevant at that time. You know, think about this. Paramahansa Yoganandaji, his lifetime spanned 2 world wars, worst wars that humanity has ever known, Great Depression of the 1930s, the dawn of atomic war, which hopefully we will not be witnessing again at the end of World War II, the vast period of social, economic change on all levels of society. Now, to think that the teachings that he brought would not be relevant in situations as such as that, that would be just counter to the manifest demand and proof of that thousands and millions around the world have been turning to his, number one, his techniques of meditation, number two, the how to live skills that he teaches just for navigating through times like this, just for being able to access and bring out of one's soul these qualities of what? Fearlessness, discriminative insight, to know what to do in shifting situations, compassion, desire to help others who are even in worse situations than we might be, the ability to endure difficulties, and the ability to maintain one's equanimity no matter what difficulties. These are the foundation of the self-realization and Yogoda teachings, because these are the skills, these are the qualities that are native to every human being in their soul, just waiting to be discovered. And if I could add to that too, you know, it's very interesting. You think about one of the great, probably the greatest scripture of yoga in all time was given when? By Lord Krishna on the very eve of the most cataclysmic and destructive war probably in India's history. And so to think that what Krishna told to his disciple Arjuna was not 1000% relevant to times such as this, that would be, again, counterintuitive to the millions and billions who have turned to his words of advice, his words of counsel and reassurance down the centuries. Swamiji, in these times of extreme material progress, there are distractions like never before. Could you provide some practical tips to bring back balance in life? Yeah, absolutely. And I can give it to you in one word: meditation. You see,
as the world has gotten more complicated, and particularly with the with the advent of the online barrage of information and distractions, some very useful, no doubt, we won't downplay that, some of it less useful, some of it downright destructive. But in the face of that ceaseless barrage of the senses and the mind and the intellect that most people around the world in all countries are subjected to, we're finding, and people are finding, that an absolute survival skill is the ability to meditate, to go within, to go beneath that chaos and that mental chatter, that mental disruptiveness, and access those levels of peace within. And without that, people will either be miserable or worse. You know, they'll certainly lead a very unfulfilling and miserable life. So meditation is a survival skill in today's world. Swamiji, India is celebrating its 75th year of independence, and India's global impact is also seen more prominently now. How do you see India's future? Our great Guru Paramahansa Yogananda, who of course was one of the earliest and most prominent ambassadors, spiritual ambassadors of India's lofty divine spiritual heritage to the West, and then by extension to the rest of the world. And he was so proud of what India had nurtured, what India had preserved from centuries, millennia past, of India's great spiritual civilizations in the golden age of her civilization. And so what his, one of his primary objectives in his mission was to draw people's attention around the world to what India can offer as the world moves into this phase of a more global civilization, a more complicated, technologically driven civilization. He often would say this: it was all about balance. And he used to say, from the pulpit to audiences around the world, he would say, I predict that a harmonious combination, a harmonious balance of the progress and material efficiency and technological abilities that are characteristic of Western civilization, combined with the ancient spiritual values, and especially the spiritual science, the techniques, not just philosophy, but the actual methods of meditation that India has offered the world. By combining those two, he said, we will see the gradual emergence of an ideal global civilization. So India, the other thing that I found in going around India this last time is it's been always a joy to share with our Indian YSS devotees in these meetings. I always remind them that coming from the West, what an admiration, what a great sense of respect that individuals from US, Europe, other parts of the world have for India's spiritual culture. The world is looking to India. The world is looking to India. And that's both a blessing and it's also a responsibility. That it's a responsibility and a challenge that India has to now step up and reclaim the glorious spiritual, lofty ideals and practices and higher state of consciousness that the world expects from India. Swamiji, as you said, like the world is looking at India. If I add something which is Sanskrit language, yes, which is also been like in everyone's life while they are doing or practicing yoga, Ayurveda, meditation, spirituality. So how do you see the beauty in Sanskrit? First of all, Sanskrit is a very, very powerful vehicle of higher spiritual perceptions. There's a reason why Sanskrit is probably the oldest extant language on the face of the earth today, because it comes from those ancient times of civilization when the world at large had a much more evolved spiritual consciousness. Now let me digress just for a minute. You know, there's this tendency in modern thought and modern culture
to think that the further you go back in time, the more primitive things were. And I call that chronological snobbery, because it's absolutely not true. The further you go back, the more in these great cycles of civilization, these great cycles of that the world as a whole evolves from higher ages and then gradually descends to the Kali Yuga, lower ages, but then repeats the cycle. And we're now in the upward cycle. We're on the way back up toward that civilization of the Golden Age, from which the Sanskrit language is our best linguistic record. So I would say there's no need for people to necessarily take up the study of Sanskrit, but it's very inspiring to know that the concepts that have been put into modern language by Paramahansa Yogananda, by the other great teachers of India, that those are rooted in those most lofty conceptions that humanity can have, that are beautifully expressed in the Sanskrit language. Swamiji, thank you so much for giving us your precious time and blessing our viewers with your wisdomful word, kind words. Namaskar. Namaskar. It's been a pleasure to talk to you, and I wish you all the best and your viewers. शोभनम भारतीय मनीषां वर्धयनस्ति स्वामी वर्यः अवश्यं योग द्वारा तु जीवने सुपरिणामः प्राप्यते एव। परिणामः मन्ये अधिगतः भवत्या किम् इति? स्पर्धा परिणामः भो। आम्, स्पर्धा गीतस्य विजेतृपदम् अलङ्करोति अद्य गाजियाबादतः श्रीमान् यतीन्द्र कुमार शर्मा। गीतं च गायति पुणे वास्तव्या यशः श्रीः जोशी। नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता प्रेमी प्रेमी रटन्तहन्तु सञ्जाता प्रमत्ता नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता पीडाहीन वल्लभेन सन्दग्धा शोकानले सन्दग्धा शोकानले विरहस्याग्निकणसंभरितः दुःखिन्याः सौभाग्ये दुःखिन्याः सौभाग्ये पलं पलं मे मनः रोदिति उच्छलिता दृक्खटिका नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता समागता लोचनयो नीत्वा स्नेहस्य काकानिद्रा स्नेहस्य काकानिद्रा यामि द्विनेत्रजले नीत्वा पराभूय सर्वा आशाः पराभूय सर्वाशाः जगतः मेले जीवनस्य पोटलिका वैलुण्ठिता नगरे नगरे द्वारे द्वारे अन्वेष्यते मया भरता दर्शनस्य द्वे क्षुधिते नेत्रे न हि स्वप्स्यत आजीवनम् न हि स्वप्स्यत आजीवनम् वियुक्तभरतः त्वत्कारणतः रात्रिषु रोदिष्याम्यहम् रात्रिषु रोदिष्याम्यहम् अधुना न जाने कथयामि राम वयोव्यतीतं
मनोरञ्जकमेतत् प्रेक्षकाः न खलु स्पर्धा एषा अवसानमेति स्पर्धायै एतदस्ति नूतनं गीतम् एतस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमः दिवसः अस्ति एतस्य मासस्य 13 दिनाङ्कः। स्पर्धा परिणामः च तदनु 18 दिनाङ्के घोषयिष्यते। ऋचे गीत संगीतादिकं तु उल्लासं सम्पादयति जनमनस्सु। सत्यं पर्वसु तु भवति एव उल्लासाधिक्यं। दर्शकाः वर्णविन्यासमयम् उल्लासमयं च होलिका पर्व शुभंकरं भवतु इति सप्तरङ्गैः अग्रिमाः शुभकामनाः वितन्वानाः विरमामः वयमधुना। सत्यं पर्वसु तु भवति एव उल्लासाधिक्यं। दर्शकाः वर्णविन्यासमयम् उल्लासमयं च होलिका पर्व शुभंकरं भवतु इति सप्तरङ्गैः अग्रिमाः शुभकामनाः वितन्वानाः विरमामः वयम् अधुना। तावत् सर्वतः शुभं मङ्गलं च भूयात्। नमो नमः। भक्ति प्रसक्ति कृत सौहार्द जाला बालावली लावली प्रतिभाति सुस्वाभिमान श्रीमंडित भालम चंदन वंदित पद्भावि भाति रंगयुताननु चंद्रमुखा माना प्रिया में प्रिया प्रतिभाति संस्कृति सभ्यता रंजित होलिका भारत बासरता परिभाति संस्कृति सभ्यता रंजित होलिका भारत बासरता परिभाति।